Die unmöglich Landung, die Luftwaffe schockiert. Ostfurt von einem 18 Jargon. Stellen Sie sich das vor. Du sitzt im Kontrollturm. Die Luftum die Kirem ist schwer vor Spannung. Das Radio nistert vor statischem Rauschen. Das die still wie ein Messer durchschneidet. Draußen vor den Fenstern hat sich der Himmel über Frankfurt in etwas Dunkels, witens volig unvorhersehbar verwandelt. Die Sicht nimmt von Minute zu Minute ab. Der Wind dreht sich auf ein Weiß. Die Meteorologin hut morgen nicht vorhergesagt haben. Genduo dort oben, tausend Fuss über der deutschen Landschaft, kämpft ein kleines Cessna-Trainingsflugzeug gegen alles, was der Himmel ihm entgegenwirft. Die erfahrenen Piloten, die hinter den Kontrollen stehen, halten sich am Rand der Konsole fest. Die Flügelrer, die in ihrer Karriere hundert von not fallen erlet haben, sind blass. Niemand in diesem Raum sagt das, was alle anderen in diesem Raum denken. Aber sie denken alle dasselbe. Das Wort nicht gedauschen. Das ist die Artbahn-Situation, die in einer Tragödie endet. Dann, durch all den Lärm, all die Angst all die Angst, die diesen Raum erfüllt hat, ertönt eine Stimme durch das Radio. Jung, klar. Stabil wie ein Fels. Die Stimme eines Achsenjargen Madchens namens Lena Hoffmann, einer Pilotenschülerin aus der Stadt Heidelberg, die weniger als ein Jahr flog. Was sag in den folgenden Minuten tat, ließ jeden einzelnen Menschen in diesem Kontrollturm völlig sprachlos zurück. Willkommen zurück alle zusammen. Ich brauch, dass du bei mir bleibst. Denn dies Geschichte ist anders als alles, was ich bisher auf diesem Kanal behandelt habe. Das ist nicht nur ein Luftfahrtgeschichte. Dies ist nicht nur ein Geschichte über ein glückliche Landung oder ein Abflucht. Dies ist ein Geschichte darüber, wo so ein Mensch wirklich vergisst, wenn alles auf dem Spiel steht. Es ist ein Geschichte über mit insaner Reinsten Form. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die sich weigert, das unmöglich bleiben zu lassen. Die Beaver were darauf eingehen, mochte ich dich etwas einfaches fragen. Auch immer auf der Welt sie das Gerät sehen, OBC in Deutschland, in einem anderen Teil Europas oder auf der anderen Seite der Welt in einer völlig anderen Zeitzone sind. Hinterlassen Sie einen Kommentar sagen Sie mir, wann Sie schauen. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar es bedeutet mir sehr viel zu wissen, wo dies Community weltweit verteilt ist. Jetzt. Gehen wir zurück zu dem Kontrollturm über Frankfurt. Gehen wir zurück zu dem Tag, der alles verändert. Lena Hoffmann watches in Heidelberg auf. Wenn du jemals in Heidelberg warst, weißt du, dass es ein diese Stadt ist, die sich in vielen, als Jor in ein Marchenbuch, die alte Brücke, die sich über den Neckar erstreckt. Die Bürgerinnen auf dem Hügel blicken wie ein Wachter aus einem anderen Jahrhundert über die Stadt hinab. Die engen Kopfsteinpflasterstraßen der Altstadt schlangeln sich durch Jahrhundert der Geschichte. Es ist die Art von Ort, an dem man mit dem Gefühl aufwächst, dass die Welt so sehr alt als auch sehr schön ist. Lena watches in einer bescheidenen Wohnung in der Nähe des Universitätsviertels ihre Mutter Bridget Hoffmann, einer Lehrerin, ihrem Vater Klaus Hoffmann, der als Ingenieur für eine Maskenfirma außerhalb der Stadt arbeitet, auf. Sie waren kein Wohlhabend-Family. Sie waren in keiner Weise mit der Luftfahrtwelt verbunden. In der Familie Hoffmann gab es kein Piloten. Es gab kein Militaristen Verbindungen. Es gab kein Luftfahrtgeschichte, von der man sprechen konnte. Doch als Lena 11 Jahre alt war, nahm Vater an einem Sonntagnachmittag zum Flugplatz Heidelberg, nur das kleine Flugzeug beim Start der Landung zu beobachten. Es sollte ein einmalig Satz sein. Ein schöner Nachmittagsausflug. Was anderes an einem ruhigen Wochenende. Doch in dem Moment, als Lena sah, wie das erste Flugzeug von der Startbahn abhob in den blauen Himmel über den Odenwald-Hügeln stieg, geske etwas in das ihr Mutter später als ein Art Erwachsen beschreiben wird. Sie stand 3 Stunden lang am Sonn dieses Flugplatzes, ohne sich zu bewegen.
ohne sich zu bestwaren. Ohne darum zu bitten, nach Hause zu gehen. Ich schoner zu. Einfach nur aufsagen. Vater versagte zu erklären. Wie die Flügel funktionierten. Wie auftrieb Zieg word. Wie die Triebwerk das Flugzeug durch die Luft vorantrieben. Und Lina hort jedem Wort mit einer Konzentration zu. Die nach nie zuvor bei gesehen hat. Was urgent was angeht. Von diesem Sonntag en Warfliegen alles. Worüber sprach. Sie begand, Bucher über die Luftfahrt zu lesen. Die Verwachsehen geschrieben waren. Und arbeitet sich Wort für Wort durch den Wortschatz. Den nicht verstand. Sie baut Modelflugzeug in ihrem Schlafzimmer. Bis ihr Regal voll davon waren. Sie sah sich Dokumentationen. Die über die Geschichte der deutschen Luftfahrt. Über die Pionier. Über die technischen Durchbruch. Über die Physik des Flugs finden konnte. Mit Funzen kann die Prinzipien der Aero der Tag begand, ganz normal. Begand mit blauem Himmel über dem Reintel und einer Wettervorhersage. Die leicht Wind und gut sicht den ganzen Morgenvorsa. Werner hat Lina für einen beaufsichtigen Soloflug durch Land freigegeben. Bedutender Meilenstein in der Ausbildung jetter Pilotenschülerin. Die Route führt nordöstlich von Mannheim. Über das hügelig gelande der Wetterau und zu einem kleinen regionalen Flugplatz nahe der Stadt Friedberg in Hessen. War ein Route, die sorgfältig studiert hat. Sie hat am Abend zuvor mit Werners Zusammengesessen und Jeds Detail besprochen. Die Gelandemerkmal, die Luftraumgrenzen, die Funkfrequenzen, die alternativen Flugplatz entlang der Route. Sie war gründlich gewesen. Sie war vorbereitet gewesen. Sie hat alles richtig gemacht. Sie startet am 8:40 morgens von Mannheim. Das Flugzeug war ein Cessna 172, dasselbe Flugzeug, auf dem seit allerersten Stund trainiert hat. Sie kann dieses Cockpit wie ihr eigen Schlafzimmer. Sie wusste, wie Jeds Instrument war, ohne Hinsichten. Sie kann die Geräusch, der Motormat, wenn glücklich war, und die Geräusch, die Mat, wenn etwas nicht stimmt. In den ersten 40 Minuten des Flugs war alles genau so, wie es sein sollte. Die Landschaft unter war wunderschön, so wie es die deutsche Landschaft im frühen Frühling immer ist. Felder, die nach dem Winter die ersten grünen Musterseiten, Kleindorfer mit ihren rotgedeckten Häusern, die am Kirchturm gruppierten, die silbernen Flussfäden finden, das Morgenlicht ein. Und dann ändert sich alles. Es ändert sich nicht allmählich. Das Wetter in der Rhein-Main-Region kann dies bewerken. Es kann mit einer Geschwindigkeit drehen, die selbst Meteorologen überrascht. Ein Front, die nördlich von Frankfurt bleiben sollte, begann viel schneller als erwartet nach Süden vorzurücken. Die Wolken kämen zuerst, niedrig und schnell ziehend. Dann der Wind. Die Cessna begann so zu schaukeln, dass Lina sofort in Handen und Füßen spürt. Sie verstärkt den Griff die Steuerung und scanty ihr Instrument. Hohe stabil. Geschwindigkeit innerhalb der Grenzen. Doch die Turbulenzen nahmen zu. Und dann in dem Moment, der alles verändert, ändert sich der Motorton. Es war subtle. Die meisten Leute hatten es nicht bemerkt. Aber Lina bemerkt es sofort. Ein Rawheit. Ein Unregelmäßigkeit im Rhythmus. Die seit dem stark gleichmäßig und konstant gewesen war. Sie überprüft ihren Treibstoff in Ordnung. Sie überprüft ihr Mischung, richtig. Sie überprüft die Warmers Vergesers. Und als in anlegt, verschlimmert sich die Motorheit kurzsichtig. Beaver sich etwas stabilisiert. Vergeserkelung. Bei den sich schnell wechselnden atmosphärischen Bedingungen war Feuchtigkeit in den Vergeser gesiegen und teilweise einschworen wardens. Das war ein bekanntes Risiko. Das Wort in Ausbildung behandelt. Aber etwas im Klassenzimmer zu kennen und es allen bei sich verschlechterndem Wetter weitertausendfuss über dem deutschen Land zu erleben, sind zwei sehr unterschiedlich Dinge. Sie ist sofort ins Funkgerät gegangen. Frankfurt Radar. Hier Delta Foxtrot Kilo Hotel Mike, Schiller Pilot. Ich habe einen unruhig laufenden Motor und sich verschlechternd Wetterbedingungen.
bit Führung zum Nachgelegenen Genießen Flugplatz. Die Reaktion von Frankfurt Radar war sofort und professional. Doch hinter den professionellen Stimmen und den ruhigen Funkpräsagern tauschten die Lotzen, die den Anruf erhielten, einen Blick, der alles sagt. Sie kannten den Flugzeugtyp. Sie kannten die Bedingungen. Und sie wissen, dass der Nachgelegene Flugplatz, der sie aufnehmen konnte, der MIT den besten Chancen, sie bei dem nun durchziehenden Wetter sicher zu landen, der Flughafen Igelsbach südlich von Frankfurt war. Und Igelsbach, obwohl ein echter und betriebsfähiger Flughafen, hat ein Start. Und Landebahn und einen Anflug, den selbst erfahrene Piloten bei schwierigem Wetter MIT Respekt behandelten. Die Hügel südlich des Zugangs. Die Larmschutzmaßnahmen erschwerten die Ableschenkunft. Die Seitenwindkompent. Die der wechselnde Wind nun ersucht. Für einen Pilotentschüler in einem rau verrenden Triebwerk. Für mehrere Personen in diesem Kontrollturm war es so nah und unmöglich, wie eine Situation nur sein konnte, während sie technisch gesehen noch überlebbar war. Aber sie erzelten Lina nichts davon. Was sie sagten, war ruhig und klar und genau das, was sie braucht. Sie geben die Überschrift. Sie haben die Frequenz gegeben. Sie begannen, sich mit dem Igelsbacher Turm zu koordinieren. Die Notdienst in Igelsbach wurden in Bereitschaft versetzt. Die Führerautos rollten zu ihren Positionen. Der Turmcontroller in Igelsbach, ein Mann namens Stefan Dreher, der dort 6 Jahre lang gearbeitet hat, räumt den gesamten anderen Verkehr und wird mit alle ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, Diocese ein Flugzeug sicher zu landen. Was in den folgenden 19 Minuten geschah, wird seitdem von Luftfahrtsicherheitsorganisationen in ganz Europa untersucht. Lina flog Dyson Anflug mit einer Gelassenheit und Precision, die alle Erwartungen übertraf. Stefan Dreher, der den Anflug vom Igelsbacher Turm aus erklärt, sagt Danik, dass innerhalb der ersten 60 Sekunden der Annäherungsbesprechung von der Angst vor dem Ergebnis zu einem Gefühl übergegangen sei. Und Lina Hoffmann, 18 Jahre alt, Allein in einem zitternden Flugzeug in Wolken über Frankfurt, bei Wetter, das Piloten in MITs 20 Jahren Erfahrung und jenem Morgen abgelehnt hatten zu fliegen, kam MIT einer Stimme Zurich, die so ruhig, so kontrolliert, so absolut fokussiert war, dass Stefan Dreher das Radio buchstäblich in beiden Händen hielt und darauf starrte. Sie sagt, Igelsbach Turm, Delta Foxtrot Kilo Hotel Mike, der Motor ist holprig, aber ich hab die Startbahn in Sicht. Ich setze Dyson Ansatz fort. Sie hat die Startbahn in Sicht. Sie macht weiter. Und das tat sie. Die Cessna durchbrach die niedrige Wolke bei einem Cousin Anflug in einer hohe und Position, die fast lerbigmassig war. Der Seitenwind druckt sie nach links der Mittellinie. Korrigiert sie. Der Motor war immer noch rau und unregelmäßig unter. Sie steuert die Energie mit einer Precision, die Controller, die auf dem Radar beobachten, stand. Ihr Abstiegsrate war genau so, wie sie sein musst. Ihr Fluggeschwindigkeit war genau da, wo sie sein musst. Sie überquert die Schwelle der Igelsbacher Startbahn 2 bis 7 in genau der richtigen Höhe. Und sie landet. Kein Bruchlandung. Kein kaum kontrolliertes Desaster. Ein Landung. Ein echt, richtig, kontrolliert, Sanftlandung, die sauber die Mittellinie der Landebahn hinunterrollt und weit innerhalb der verfügbaren Entfernung zum Stillstand kam. Die Führerautos, die am Rand der Startbahn aufgestellt waren, müssen sich nicht bewegen. Stefan Dreher like sein Funkgerät weg. Stand von seiner Konsole auf. Ging zum Fenster des Turms und blickt auf die Kleinweiß Cessna, die auf der Landebahn unter ihm stand. Und dann Stefan Dreher, der über 20 Jahre in der Luftfahrt gearbeitet hat und sich selbst als jemanden beschrieb, der sich von nix leicht überraschen ließ, lehnt sein Stirn in das Kaltglas des Turmfensters und atmet sehr langsam durch. Später sagt in seinem Interview, ich habe in diesem Job viel gesehen. Ich habe viel Flugzeug durch viel schwierige Situationen geführt. Aber was dies junge Frau an jenem Tag getan hat,
Deren Word ich für den Rest meiner Karriere denken. Die Nachricht von dem Geschichte verbreitet sich innerhalb weniger Stunden in der deutschen Luftfahrtgemeinschaft. Werner Bauer, Linus Flügelrer, war im Mannheimer Flugclub. Als sein Telefon klingelt und ihm jemand erzählt, was sein Schüler getan hat. Langsam setzte sich auf seinen Stuhl und sprach fast ein Minute lang nicht. Dann sagt leise, zu niemandem im Besonderen: Das ist mein Schüler. Und dann lächelt ein Lächeln, das die Leute in diesem Raum nie vergessen hatten. Aber die Geschichte war nicht abgeschlossen. Dann was ein Luftraum über dem Flughafen Igelsbach in den Stunden nach Linus Landung Geska, war der Moment, der ein bemerkenswert Geschichte in etwas verwandelt, über das die ganz Welt sprach. Die deutsche Luftwaffe, hat in diesem Nachmittag ein Formation von Eurofighter-Typhoons, die ein Routinemäßig Einsatztrainingsmission im Luftraum von Frankfurt durchführten. Dies waren einige der erfahrensten Militärpiloten Deutschlands. Das waren Männer und Frauen, die jahrelang unter Bedingungen trainiert hatten, die sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Das waren Piloten, die, besser als Fastjetter im Boden, genau verstanden, was Lena Hoffmann gerade erreicht hat. Sie hatten während ihrer Mission die Notfallkommunikation überwacht. Jeder Funkruf, jede Anweisung von Stefan Dreher, jede ruhig, beständige Reaktion der jungen Frau in der Cessna. Sie hatten alles von oben gehört. Als Einsatzprofil erlaubt und MIT Voller Koordination über die richtigen Kanäle, stellt der Spitzenpilot dieser Eurofighter-Formation, Hauptmann Markus Richter, 15-jähriger Veteran der Luftwaffe MIT-Kampferfahrung, ein so ungewöhnlich Bit, das sein Kommandeur Kurse erhielt, Beaver SIE Dynamite. Hauptmann Richter beantragt die Erlaubnis, MIT seiner Formation einen niedrigen Überflug über den Flughafen Igelsbach zu machen. Die Erlaubnis wurde erteilt, was danach war, ist heute Teil der deutschen Luftfahrtgeschichte. Die Entstehung der Eurofighter-Typhoons, jede einzeln repräsentiert Jahrzehnte Luftfahrttechnik, jede MIT einem Piloten, der sich durch jahrelange harte Ausbildung und Bewertung die Flügel erworben hat, flog einen niedrigen und langsamen Überflug über den Flughafen Igelsbach. Und als SIE über die Startbahn flogen, after noch ein klein weiß Cessna geparkt war, wird Jeds Flugzeug einen Flügelrockeffekt aus einen nach dem anderen. Glatt, überlegt und unverkennbar. In der Luftfahrt ist ein Flügelstein ein Salat. Es ist die Sprache, die Piloten sprechen, wenn wird nicht ausriechen. Es ist die Art, wie ein Pilot einem anderen sagt: Ich sehe, was du getan hast. Ich verstehe, was es dich gekostet hat. Und ich respektiere dich dafür. Es ist kein Jest, die Militärpiloten beläufig machen. Es ist nix, was Eurofighter-Piloten bei unspektakulären Veranstaltungen tun. Es ist für Momente echter Luftfahrtleistungen reserviert. Für Momente, in denen ein Pilot sieht, was ein anderer Pilot getan hat, und etwas fühlt, das überrang, Erfahrung und Flugzeug hinausgeht. Lena Hoffmann, die auf dem Rollfeld des Flughafens Igelsbach stand, einholt in ein Deck, die jemand aus dem Bodenteam die Schultern gelegt hat, blickt zum Himmel und beobachtet, wie die Eurofighter über SIE hinwegflogen. Und zum erst 10 Mal, seit SIE Mannheim und Jenna Morgan verlassen hat, weint SIE. Hauptmann Markus Richter: Ich habe in meinem Leben viel Zeit über die Luftfahrt gelassen. Ich habe die Wort berühmter Piloten, berühmter Kommandanten und berühmter Flieger gelassen, die über ein Jahrhundert zurückreichen. Und dieser Satz, SIE werden es zu wissen, das war SIE gesehen haben, kann ich das kraftvoll sein, was ich über das Fliegen gelassen habe. In den folgenden Wochen und Monaten wird Lena Hoffmann zu einer eher unerwarteten Figur in der deutschen Luftfahrtkultur. Sie wird einladen, in Flugclubs von München nach Hamburg zu sprechen. Der Deutsche Luftverein, der Deutsche Aero Club, würdigt ihre Leistung MIT einer formellen Auszeichnung. Luftfahrtschulen im ganzen Land forderten Kopien der Flugsicherungsaufnahmen ihres Anflugs als Ausbildungsmaterialien. Nicht nur für Flugschüler, für Instrumentenfachige Piloten, für Berufspiloten,
Die ihren kommerziellen Lizenzen arbeiten. Dann was Lena in Dyson Nunsen Minuten über Frankfurt gesagt hat. War nicht das Fliegen eines Anfängers. Es war das Fliegen von jemandem, der unter den extremsten Umständen ein Fähigkeitsniveau erreicht hat, das die meisten Menschen nie finden, weil sie nie dazu gezwungen wurden. Werner Bauer, Ausbilder, begleitet sie zu vielen dieser Veranstaltungen. Saß im Publikum, während sie sprach, und beobachtet die Gesichter der Menschen, die Horten, erfahrene Piloten, erfahrene Ausbilder, Menschen, die ihre Karriere im Cockpit verbracht hatten, und beobachtet, wie sie sich in ihren Stühlen nach vorn lehnten. Sah zu, wie sie nickten. Beobachtet, wie einige von ihnen sich die Augen wischten. Und sagt in einem Interview, dass einige Monate nach der Veranstaltung einem deutschen Luftfahrtmagazin gab. Ich fliege und Unterricht seit fast 4 Jahrzehnten. Ich dachte, ich was das meist, was es darüber zu wissen gibt, was dieser Sport und dieser Beruf einem beibringen kann. Lena hat mir etwas Neues beigebracht. Sie lernt Michigan, dass die Grenz menschlicher Fähigkeiten immer höher ist, als man denkt. Immer. Egal, wie lang du das schon machst. Aber das, worüber ich sprechen möchte, das, was ich nicht aus dem Kopf bekam, wenn ich in dies Geschichte denke, ist nicht die technische Leistung. Ja, was Lena aus rein fliegerischer Sicht getan hat, war außergewöhnlich. Ja, die Precision ihres Anflugs unter diesen Bedingungen mit diesem Motor war etwas, das auf ihrem Erfahrungsstand nicht möglich sein dürft. All das ist war und all das ist wichtig. Aber was Michigan in dieser Geschichte wirklich bewegt, ist, was in diesem Cockpit waren dieser Nunsen Minuten Geska, while Lena darüber gesprochen hat. In ihren Interviews, in ihren Reden, in den Gesprächen, die Werner Bauer mit der Öffentlichkeit geführt hat, zeichnet sich das Bild dieser Nunsen Minuten nicht als Bild übermenschlicher Ruhe ab. Es ist kein Bild von jemandem, der von der Angst unberührt war. Lena war sehr ehrlich darüber, dass sie Angst hat. Sie hat gesagt, dass ihr Herzfrequenz durch die Deck gestiegen ist, als die Triebwerksrauheit beim letzten Anflug zunahm. Sie hat gesagt, dass es einen Moment gab, den Moment, als die Wolkdichter als erwartet auftauchte und sie vorübergehend die Startbahn aus den Augenwollen, indem eine Stimme in ihrem Kopf sagt, das sei zu viel. Das geht über den Grenzen hinaus. Das ist der Moment, in dem du zugeben musst, dass du das nicht kannst. Und sie hat gesagt, dass sie die Stimme gehört hat. Sie hat gesagt, dass sie nicht so getan hat, als war die Stimme nicht da oder die Angst nicht real gewesen. Sie konnte essen. Sie spürt es vollkommen. Und dann traf sie ein Entscheidung. Kein dramatisch Entscheidung. Kein heldenhaft Entscheidung, wie wir es us normalerweise verstellen. Ein still Entscheidung. Die Art von Entscheidung, die in einem Bruchteil einer Sekunde fällt und alles verändert. Sie beschloss, dass die einzige Stimme in ihrem Kopf ihr Aufmerksamkeit vom Fliegen, des Flugs ablenkt. Und das konnte sie sich nicht leisten. Sie braucht jede einzelne Konzentration auf das Flugzeug, auf die Instrument, auf das Funkgerät, auf die Startbahn. Die Angst war real, aber sie war nicht nützlich. Also legt sie es fest. Nicht dauerhaft. Nicht für immer. Nur für die nächsten paar Minuten. Gerät lang genug, das zu tun, was getan werden muss. Und dann flog sie. Es gibt ein Konzept in der deutschen Philosophie. Und ich denke daran, wenn ich in Lena denke, ein Konzept, das die Deutschen Entschlossenheit nennen. Es wird oft mit Entschlossenheit oder Entschlossenheit übersetzt. Aber dies Übersetzungen fassen nicht ganz zusammen, was das Wort wirklich bedeutet. Entschlossenheit ist etwas Tieferes als Entschlossenheit. Es ist die Eigenschaft, sich voll und ganz einem Handlungsweg zu verpflichten, nicht weil man seinen Zweifel besiegt hat, sondern weil man entschieden hat, dass der Zweifel nicht das Ergebnis sein wird. Es ist die Eigenschaft, mit vollem Bewusstsein der Risikos und vollständiger Anerkennung der Angst und der Entscheidung, der Bewusstsein,
Bewessen Entscheidung, trotzdem zu handeln. UND was Lena Hoffmann Lert. Was sie auf die unmittelbarst UND unbestreitbarst Weis demonstriert hat. Ist. Das die Stimme nicht immer richtig ist. Das die Berechnung falsch sein kann. Das die Grenz dessen, wozu ein Mensch fähig ist. Immer größer ist als das, was ein außer Beobachter messen kann. Das manchmal der einzige Weg, herauszufinden, was man kann, deren besteht, aufzuhören zu fragen, ob man es kann, und es einfach zu tun. Sie waren diesem Tag nicht die erfrenst Piloten im Himmel. Sie waren nicht die qualifiziertest. Sie waren nicht diejenigen, die ein vernünftig Analyse als die Person ausgewählt hat, die am Hessen die Nadel einfidelen Word. Aber sie war diejenigen im Cockpit. Und derjenige im Cockpit zu sein, bedeutet etwas. Es bedeutet, dass die Entscheidung bei dir liegt. Es bedeutet, dass das Ergebnis, zum Guten oder zum Schlechten, in deinen Händen liegt. Und was Lena mit dieser Verantwortung gemacht hat, die Entscheidung, die sie im einsamsten und unterdrücksten Moment ihres jungen Lebens traf, ist etwas, das es verdient, in Erinnerung zu bleiben. Nicht nur in der Luftfahrtgeschichte, in der größeren Geschichte darüber, wo sie Menschen fähig sind, wenn sie sich weigern, die Grenzen zu akzeptieren, die Welt sie hierem gesehen hat. Der Flughafen Igelsbach hat seitdem ein klein gedenktevoll nahe der Schwell der Start, und die Landebahns wie anspricht. Darauf steht nicht Lenas Name. Sie hat ausdrücklich darum gebeten, dass es nicht personalisiert wird. Stattdessen lautet es einfach, auf Deutsch, etwas, das unschwer übersetzt ist. Auf diese Startbahn wird das unmöglich gelandet. Wir sind Mars. Im Gedenken daran, was mut bewerken kann, wenn nix anderes gängig ist. Die Tafel war Hauptmann Richter's Idee. Koordiniert dies mit den Flugwaffenbehörden, mit Werner Bauer und mit Lenas Family. Sagt, awal, dass es in diesem Ort etwas Dauerhaftes gibt. Etwas, das zukünftige Piloten, soll Studenten als auch Fakultät, sein konnten, wenn sie vorbereiten, und deren erinnert werden. Sagt, Piloten müssen wissen, dass ihr Grenzen nicht dort liegen, wo sie denken. Manchmal braucht man einen Beweis dafür, es zu glauben. Dies Startbahn ist der Beweis. Lena Hoffmann schloss ihr Pilotenlesen 6 Monate nach den Ereignissen der versanten Mars ab. Sie bestand jede Prüfung und jeden Flugtest mit Noten, die Werner Bauer als außerordentlich beschrieb. Derzeit stret sie ihr Instrumentenlesens und hat ihr Absicht bekundet, einstages ein kommerziell Pilotenlesen zu beantragen. Werner Bauer hat öffentlich erklärt, dass fest davon ausgeht, dass sie diese erreichen wird. Hat gesagt, dass obwohl und ganz erwartet, dass sie alles in der Luftfahrt macht, was sie sich entscheidet zu verfolgen. Vater, Klaus Hoffmann, der Ingenieur aus Heidelberg, der 11-jährige Tochter an einem ruhigen Sonntagnachmittag auf einen Flugplatz bracht, nur das Flugzeug landen zu sehen, nahm an Leisensübergabe teil. Als sie Lena Pilotenschein abreiten, stand Klaus Hoffmann hinten im Raum und sprach nicht. Hat nur zugesehen, wie sein Tochter Diocese Stuckpapier angenommen hat. Und als sie auf sie und in der Mensch sah, nickte einmal so. Und Diocese nicht kennen, lot allen in diesem Raum, die es sehen, sagt Alice. Denn genau das ist es, was dies Geschichte im Kern ist. Es ist die Geschichte eines Mädchens aus Heidelberg, das etwas so vollkommen und so olig liebt, dass, als alles genommen wird, das gut Wetter, der sanft Motor, die comfortablen Rand, die Gewissheit der Erfahrung, das, was übrig blieb, genig war. Was übrig blieb, auf ihr wesentlichst Form reduziert, war eine junge Frau, die fliegen konnte. Und sich dafür entschieden hat. Die Eurofighter sind längst aus diesem Luftraum verschwunden. Die Einsatzfahrzeug sind längst in ihren Posten zurückgekehrt. Stefan Dreher arbeitet immer noch in diesem Turm über Igelsbach,
weiterhin Flugzeug durch schwierige Anflug und Verrichtät weiterhin die ruhig und wesentliche Arbeit, den Himmel zu schützen. Werner Bauer unterrichtet immer noch in Mannheim und beobacht immer noch, wie Pilotentschüler mit jener Mischung aus Stolz und professioneller Sorge, die nur ein großartiger Flügelrer empfindet, für ihr ersten Soloflug ausrollen. Und ihr Gendwo über der deutschen Landschaft, an einem klaren oder bewölkten Tag, gibt es eine junge Frau aus Heidelberg, die etwas über sich weiß, das die meisten Menschen nie entdecken. Sie weiß genau, woraus sie gemacht ist. Und in einem kalten Marsmorgen über Frankfurt beweist sie es der Welt. Sie beweist es den Veteranen im Kontrollturm. Sie beweist es den Eurofighter-Piloten, die von oben sehen. Sie beweist es jedem, dem gesagt wird, dass nicht erfahrengenic, nicht altgenig oder nicht bereitgenig ist, das unmöglich zu tun. Sie ist gelandet. Und der Himmel saludiert Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zum Ende geschaut haben. Es bedeutet mir ehrlich gesagt alles, dass du hier bist und dieser Geschichten seit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Geschichten wie dies, Geschichten über echten menschlichen und echt menschliche Fähigkeiten, sind